নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ রবিন। সো কেমন আছো মোটো লাভার্স? আই হোপ সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি কুইক কম্প্যারিজন করবো অ্যাবাউট দি ডমিনার 250 অ্যান্ড ডমিনার 400। বাজাজ অটো লঞ্চ করেছে অনলি ডমিনার 250. The Dominar 250 looks near identical same to the Dominar 400, although there are several differences on the both motorcycle. তার সাথে compare করবো of both bikes, but শুরু করার আগে subscribe to my channel for some awesome content. First of all, the engine. The new Dominar 250 gets a 248.7cc single-cylinder 4-stroke liquid-cooled 4-valve DOHC DTSI engine with twin-spark technology that makes 27 bhp at their 8,500 rpm and 23.5 Nm peak torque at their 6,500 rpm. Bajaj Dominar 400 BS6 specification এখনো অ্যানাউন্স করতে পারিনি. However, leaked documents confirm that the bigger Dominar model will draw 39.4 bhp from its 373.27cc single-cylinder liquid-cooled DOHC 4-valve motor. Both bikes gets a 6-speed gearbox with slipper clutch also. Then talk about tires, brake and suspension. Quarterly tires motorcycle Dominar 400 পাবেন একটি বক্স টায়ার সুইং আর্ম এবং স্কিনিয়ার টায়ার্স পাওয়া যাবে। সুতরাং Dominar 400 সামনে 110/70 আর পিছনে 150/60 ইউনিট ব্যবহার করে। Dominar 250 সামনে 100/80 আর পিছনে 130/70 ইউনিট ব্যবহার করে। দুটোই বাইকে 17 ইঞ্চি টায়ার পেয়ে যাবেন। The hardware specification on both motorcycles include inverted telescopic front forks and preloaded adjustable monoshock fork. Size difference আছে দুটো মডেলে। Dominar 400 gets a 43mm USD forks while the Dominar gets a relatively skinnier 37mm inverted front forks. দুটো বাইকের suspension travel identical same on 135mm front and 110mm rear. Dominar 250 gets 300mm disc at front and a 230mm disc at the rear. In comparison, the Dominar 400 gets 320mm front disc and a 230mm rear rotor. দুটোই মডেল পাবেন dual channel ABS as standard. Then talk about the dimension. The new Dominar 250 পাবেন exact same dimension as the Dominar 400. এইভাবে Dominar 250 পাবেন 2156mm long, 836mm wide and 1112mm tall. এছাড়াও Dominar 250 features a পাবেন exact same ground clearance 157mm, wheelbase 1453mm and fuel tank capacity 13 liter as the Dominar 400. In terms of weight, the Dominar 250 4 kg lighter than the Dominar 400 and the lower expensive model tips the weighing scale at 180 kilos. Talk about the styling. Visually, there are few factors that distinguish the two motorcycles from each other. ওইভাবে Dominar 250 আর Dominar 400 muscular styling design এবং পুরো LED lighting, split style, digital display, split seat and twin barrel exhaust পাওয়া যাবে। The instrument cluster on the Dominar 250 also misses out on the gear position indicator. Wine black paint দুটোই মোটরসাইকেলের মধ্যে কমন। Wine black ছাড়াও Dominar 250 এছাড়াও candid red পাওয়া যাবে। On the other hand, Dominar 400 gets a aura green paint. And talk about the price. Bajaj Auto লক্ষ্যে Dominar brand কে আরো accessible করে তোলা and thus the new Dominar 250 is priced at rupees 1,60,000. Ex-Showroom price daily. কোম্পানি এখানে Dominar BS6 এর প্রাইস অ্যানাউন্স করতে পারেনি, যদিও ডিএলএ সূত্র ইনফর্ম করেছে যে বাজাজ অটো থেকে ফ্ল্যাগশিপ মোটরসাইকেলটি 1,91,000 রুপিস এ পাওয়া যাবে। And that's it. So কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক করুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন টু বি এ পার্ট অফ মোটো ফ্যামিলি এন্ড এই ভিডিও ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসকে শেয়ার করুন। যদি ডাউট হয় এই ভিডিওতে তো প্লিজ কমেন্ট করুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বি সেফ এন্ড অলওয়েজ ওয়্যার হেলমেট। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। বাই বাই।